we have seen what is the meaning of positive feedback. Hope you have understood. Here, this is a general block diagram. Here we consider some factor so that we address this one as positive or negative. Okay. So here if Vi increases, that is by sum of these two, that is Vs and Vf, right? Then that will be positive feedback. Okay, very simple. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ if Vs and Vf are in such a way that are applied in such a way that Vf and Vs are out of phase by 180 degree, then suppose this is Vs and this is Vf, okay, Vf, then obviously on superimposing, when they algebraically get added at this junction, okay, so a signal ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ junction ಹತ್ರ algebraically add ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so you get a smaller voltage because this is Vi that is equal to Vs minus Vf. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ amplifying the signal 5 times. Previously 4 volt, okay, was input anta annadare 4 5s are 20, V out was 20 volt. Now because of negative feedback it is decreased to 3 volt anta annodadre, so now the gain is 15 volt. However, what is the disadvantage of negative feedback? Disadvantage of negative feedback is it reduces gain. Overall gain is going to decrease because of negative feedback. However, advantages ಏನು ಇಲ್ಲಿ? So advantages ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so less distortion. Okay, so more bandwidth, stable output, then less noise. Okay, and one more important advantage from negative feedback is you can modify impedances, input and output impedances can be varied. It is very important because when you come to what maximum power transfer, you require some specific conditions or some specific input output impedance conditions, okay, and that can be achieved by negative feedback. So that's why this negative feedback is used. In many applications. Okay, so in disadvantage is that it reduces gain. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so negative feedback is used in amplifiers. So amplifiers ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ವೇರ್ ವಿ ಐ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ source signal and feedback signal, then that is a positive feedback. If the net input Vi is a difference of source signal and feedback signal, then it is called negative feedback. Disadvantage of negative feedback is that it reduces overall gain. Advantages ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, it less distortion. Okay, due to this negative feedback, distortion is made less. More bandwidth can be increased. Stable output can be made stable, means what, irrespective of any changes in the amplifier, right? Then irrespective of this changes in any amplifier parameters, I mean inside parameters, the output will be made stable or constant. Less noise. Okay, less noise. This is again distortion is less. Okay, and interference of unwanted electrical signals will be less. Okay, this is theoretically you have to remember. That's okay. So modify input and output impedances. Negative feedback in the ಏನಾಗುತ್ತೆ, input impedance ಮತ್ತೆ output impedance, input section ಮತ್ತೆ output section impedance ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್